Very good morning to all of you. I am Mr. RAJIB, a Department of Physics. Okay, so I have already started your chapter number 3, which is motion in a straight line. Hoy, moi RAJIB aru tumalokor third to Podartho Bigyanor chapter. Horolokhi goti hey chapter to already moi start korisilu. Hoy, so in the last class we have talked about the at which condition we can say that the body is in motion, or at which condition we can say that the body is at rest. Right? So we have got a little bit idea about the motion, or so what is the rest condition of a body. Right? So it is so I already last class I said যে আমি কি শর্টত এটা বস্তু স্থিৰ হৈ থকা বুলি ক'ব পাৰো আৰু কি শর্টত আমি এটা বস্তু গৈ থকা বা গতিশীল বুলি ক'ব পাৰো। এই কন্ডিশন বিলাক অলৰেডি আমি পাই আহিছিলো। তাৰ লগত আমি একেলগে পাইছিলো coordinate system, right? X, Y, Z coordinate system to the law, and if we measure the sense of X, Y, Z with respect to time, means X, Y, Z, we are going to measure the variation of them with respect to time. Then that together will be called as a frame of reference, right? আমি লাস্ট ক্লাসতে হেছিলো পাই যে আমি যদি এটা x y z স্থানাঙ্কটো চাও বা আমাৰ স্থানাঙ্ক যে আমি অলরেডি স্কুল লেভেলতে হেছিলো পাই, তো এই স্থানাঙ্ক বিলাকৰ সময়ৰ সৈতে যদি আমি পৰিৱৰ্তন বিলাক জুখি পেলাই চাও, তাক আমি প্ৰসংগ প্ৰণালী বুলি ক'ব পাৰো। এই কথাখিনি অলৰেডি আমি হেছিলো পাই। তাৰ লগত আমি একেলগে হেছিলো পাই ইফ এ বডি ইজ ইন মোশন, হয়, যদি এটা বস্তু গতিশীল হৈ আছে, at which condition, but at which state we can say that the body is in one-dimensional motion, the body is in two-dimensional motion, or the body is in three-dimensional motion. কি শর্টত আমি এটা বস্তু ক'ব পাৰো যে তাৰ যেটো গতি হেতু হৈছে এটা মানে কি একমাত্ৰিক গতি বা হেতু দ্বিমাত্ৰিক গতি বা কি শর্টত হেতু ত্ৰিমাত্ৰিক হ'ব। এই কথাখিনি অলৰেডি আমি last class discuss কৰিছিলো। Okay, so today at first I will tell you the what is vector quantity or what is scalar quantity. Right? In our school life we have already learned a little bit what is called vector and what is called scalar. Okay, so if we say a scalar quantity বা যদি আমি স্কেলার রাখি বুলি কওঁ, তাৰ মিনিংটো কি হ'ব বা তাৰ ডেফিনিশনটো কি হয়? If we see according to definition, we can say that those quantity which have only the magnitude, these are called as scalar quantity, and they do not have any specific direction. হয়, যিবিলাক ৰাখিৰ অকল মান আছে যাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিশ নাই, এই ৰাখিবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম? স্কেলাৰ ৰাখি বুলি ক'ম। For example, we can say that mass, right? Means if we say it is mass, right? The mass mane kintu Ohomia mass to no hoy, it is MASS. Okay, it is mass mane tar Ohomia to hoise 4. Okay, so it ami 4 jodi ko 4 to hoise eta scalar rakhi, right? Tar okol ami man to he pao, like je ami ko 2 kg, 3 kg, 4 kg, means we have only the magnitude, we don't have any specific direction here. So we can say that the mass is a scalar quantity, it is not a vector quantity. Okay, and we can take another example of scalar quantity. It is like length, means it also have the magnitude, and it will not have any specific direction, as well as we can say that work done or work, it is also a scalar quantity. Right? তো এতিয়া সব স্কেলার রাখি বুলি কলে আমি কি বুজি পাম? যিবিলাক ৰাখিৰ অকল মানহে আছে যাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিশ নাই, এই ৰাখিবিলাকক আমি স্কেলাৰ ৰাখি বুলি কম। হ'ব, তাৰ অকল কি থাকিব? that will have only the magnitude, তাৰ অকল মান থাকিব। it do not have any specific direction, তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিশ নাই, এই ৰাখিবিলাকক আমি কি বুলি কম? স্কেলাৰ ৰাখি। they will be called as scalar quantity. For example, বা উদাহৰণস্বৰূপে আমি কি ক'ব পাৰো? ভৰ হৈছে এটা স্কেলাৰ ৰাখি, দৈৰ্ঘ্য হৈছে এটা স্কেলাৰ ৰাখি, টাইম বা সময় হৈছে এটা স্কেলাৰ ৰাখি। Okay, so this, or we will have so many examples of scalar quantity in our environment. Okay, so your work is that try to find out a numbers of scalar quantity বা আমি
যিবিলাক quantity পাও in our daily lives তাৰপৰা চাবা তোমালোকে which can be called as scalar quantity or which can be called as vector quantity. Okay, so let us come to the second point, which is vector quantity. At which condition we can say a quantity to be a scalar quantity? At which condition we can say a scalar quantity to be a vector quantity? Okay, so mind my point. At which condition we can say a scalar quantity to be a vector quantity? Means scalar means it have only the magnitude, and if that has to be a vector quantity, that must have specific direction. Okay, means if we give the direction, then that quantity will be called as a vector quantity, or in simple word we can define the term vector quantity like that: those quantity which have magnitude as well as specific direction, they will be called as vector quantity. For example, we can take weight, we can take weight, force, so these are the so many examples. তো এতিয়া সব ভেক্টৰ ৰাশি বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম যে যিবিলাক ৰাশিৰ মান আছে তাৰ লগত আছে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিশ, এই ৰাশিবিলাকক আমি ভেক্টৰ ৰাশি বুলি কম. ফৰ এক্সাম্পল উই ক্যান সে ফোর্স হ'ব, ফোর্সটো হৈছে এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি বল, তাৰ পিছত হৈছে weight is also a vector quantity. So here I am going to write the title of the chapter. It is motion in a straight line. Motion in a straight line. So it is the title of the chapter, and it is your third chapter from the part 1 physics book. Okay, so it was তোমালোকৰ physics or part 1 or third chapter to motion in a straight line. আৰু তাৰ প্ৰথম ইয়াত হৈছে সৰল ৰৈখিক গতি হ'ব, সৰল ৰৈখিক গতি. এই চেপ্টাৰটোৰ আমি স্টাৰ্টিং পইণ্ট খিনি লাষ্ট ক্লাছতে পাই আহিছিলো, সৰল ৰৈখিক গতি. ওকে, সো আমি ইয়াত আলোচনা কৰি গেছিলো যে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি. হয়, so we can say the example of vector quantity, it is like force. It has, for example, if we say it is 5 Newton force, means it have a specific magnitude as well as that must have a specific direction. Means at a point if we are applying a force, means that the force must have a specific direction. আমি যিকোনো এটা ঠাইত বা যিকোনো এটা বিন্দুত আমি যদি বল দিয়া বুলি কওঁ, তাৰ মানে য'ত আমি দিম বল, that will have a specific direction, that force will have a specific direction. Okay, for example, if I give a force on that board, okay, let I am giving a force here on the board, and let the magnitude of the force it is 5 Newton. Hobo ধৰা হল এই যিখন বোৰ্ড তাৰ ওপৰত মই বল এটা এপ্লাই কৰিছো, আৰু এই যিটো বল এপ্লাই কৰিছো তাৰ যিটো মান এইটো কিমান বুলি কৈছো, let it is 5 Newton, তাৰ মানটো হৈছে 5 Newton. So here if we see the things that when we give the force on that board or wall, means I am giving the force in that direction, means that force, but that quantity will have a specific direction. তাত যদি মই এতিয়া এটা বল দিয়া বুলি কওঁ, এই যেটো বল আমি দিম, হয়, তো এই যেটো বল মই ইয়াতে দি আছো, এই বলটোৰ যেটো দিশ আছে কি আছে, এইটো দিশত আছে, it is towards the board, but it is inward the board, এটো বৰ্ডৰ ভিতৰৰ ফালে আছে ফোৰ্সটো. Okay, so these are the example of the vector quantity. বা স্কুল লেভেলত আমি অলৰেডি পাইছিলো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি. হ'ব, these two quantities will have so many examples, so your work is to classify them, which are the scalar quantity or which are the vector quantities. Okay, so এতিয়া তোমালোকৰ কাম হ'ব যে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি অলৰেডি আমি স্কুল লেভেলতে পাইছিলো, তো আমি এই যিবিলাক ৰাশিবিলাক পাম, লাইক আমি ভৰবেগ পাম, which is called as momentum, ভৰবেগ আমি পাম, বেগ আমি পাম, দ্ৰুতি আমি পাম, ত্বৰণ পাম, তাৰ পিছত আৰু এনেকৈ আছে so many things. Okay, means the momentum, the velocity, speed, the acceleration, we will get so many things here.
Okay, so your work is that to find out which are the scalar quantities and which are the vector quantities. Okay, so you will try it in your home. Okay, so today we will try to draw a graph in between position and time. So we have already got that if a body is in motion, means the coordinate that may be x or y or z, may be all these three, but two out of three. If the position of a body is getting sense with respect to time, then that body will be said to be in motion. হয় তার ইজিকেল স্থানাঙ্ক আমি পাম এক্স ওয়াই জেড, এইবিলাকৰ মান যদি সময়তে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তাক আমি তেতিয়াহ'লে এটা গতিশীল বস্তু বুলি কম। তাক তাৰ এক্সৰ মানো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, ৱাইৰ মানো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, বা জেডৰ মানো হ'ব পাৰে পৰিৱৰ্তন, বা এক্স ওয়াই জেড চবকেইটাৰ একেলগে মানটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। অ'কে, so when the position of a body will get sense with respect to time, then that body will be said is in motion. হ'ব যে যিকোনো এটা বস্তুৰ যদি অৱস্থানটো সময়ৰ সৈতে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তাক আমি এটা গতিশীল বস্তু বুলি কম। Okay, so now I am going to write or draw the graph in between position and time. Okay, তাৰপিছত আমি চাম তেতিয়াহ'লে now we are going to draw a graph in between position and time. So it is called as position time graph. From this graph we will be able to know the character of the body, whether the body is at rest or if the body is in motion, that motion is a uniform motion or not an uniform motion. আমি এই কথাবিলাক পাম। ওকে, সো এতিয়া চোৱা যে আমি যদি এইটো সমসাময়িক অৱস্থান সময় লেখ এই যেটো গ্ৰাফ আমি ইয়াতে ড্ৰ কৰিম বা এই যেটো লেখ আমি ইয়াতে আঁকিম, that will be called as position time graph, বা আমি অসমীয়াত কম অৱস্থান সময় লেখ। means we will see the variation of position with respect to time. Okay, so at first let I draw a graph which will be, it is a number at first it is number a here. Okay, and let we draw, it is x-axis and it is y-axis. Okay, and along the x-axis we have taken time, and the time is in second unit. Okay, and along the y-axis we will taking the displacement, and let it is denoted by x. How এইফালে আমি লৈছো কি, এইফালে আমি লৈছো it is অৱস্থান বুলি আমি কলো, means এইফালে আমি লৈছো position along the y axis, or and along the x axis we are taking the time, it is time here, time বা সময় স্কেলটো আমি এইফালে লৈছো। Okay, now if we see the variation of x, means it is position. If we got a line, means if we take the values of x with respect to t, and let we get a graph like this. সময়ৰ সৈতে এই যে অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তন বা সময়ৰ সৈতে এক্সৰ যেটো পৰিৱৰ্তন, তাৰ পৰা যদি আমি এতিয়া যিবিলাক মান পাম হয় সেই মানবিলাক লৈ পেলাই আমি কি কৰিছো গ্ৰাফ এটা আঁকিছো ইয়াতে, and we have got a straight line here, and that straight line it is parallel to the time axis. Okay, now if we see the behavior of the graph, then we can say that, so here we see that the time it is
increasing হয় তাতে কি হৈছে সময়টো বাঢ়ি গৈছে হৈ গল but the position of the body it is remaining same here তাৰ যেটো অৱস্থান আছে হয় কি যে আগতে আছিল এই পইণ্টটো কি অকল সেই পইণ্টটোতে আছে আৰু তাত অকল কি চেঞ্জ হৈছে here only the time is getting changed but the position of the body it is remaining same here হৈ গল তাৰ পৰা এতিয়া চোৱা if the position of a body with respect to time is not changing means it is at a fixed point if the position of a body with respect to time is not changing then that body will be called as at rest position tak ami dihale ki boli kom etu ami roi thoka boli kom okay so from the first graph we can say that it is a position time graph for a body at rest so কথাটো idea hoise so etia soa eitu jodi ami eta left to sao ei left to ki hoise tir মান to ifale bari goise aru ei jeto ami lesu x or value to hoy ei fale ki asile ei fale asile অবস্থান aru tar jeto মান to ki hoise yate etu sthir hoy ase means সময় to গৈ আছে aru hetu ji অবস্থানতে আগতে asile hetu he অবস্থানতে আছে then এটা আমি কি বুলি কম তেতিয়া হলে আতো সময় হতে তার যদি অবস্থানৰ পৰিৱৰ্তন নহয় এই বস্তুটোক আমি স্থিৰ বস্তু বুলি কম বা তাক আমি ৰৈ থকা বুলি কম ওকে সো দিস ইজ দা গ্রাফ বা দিস ইজ দা পজিশন টাইম গ্রাফ ফর এ বডি এট রেস্ট hope all of you are able to understand this point okay so it is the position time graph ই হৈছে অবস্থান সময় লেখ কাৰ কাৰণে স্থিৰ বস্তুৰ কাৰণে okay so it is clear and the second thing we will draw a graph in between position and time and let the graph is look like this is it to let আমি আতে পাইছো স্কেল তো আমি একে লাগিছো t2 এফালে আছে t is in second unit and it is x it is the position of the body it is along y axis okay t ifale asile agote ifale rakhisu x ifale asile ifale rakhisu okay so if we get a graph which will be look like this means when we see the variation of x with respect to corresponding time then we got a graph in between x and t which is look like this okay then we can say that the position of the body is getting linearly changed with time then that body will be said to be in uniform motion how so etia so ta jodi ami sao সময় হতে এই যেটো অবস্থান আমি ইয়াতে লৈছো তাৰ মানটো ৰৈখিকভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত এই যেটো লেখ আমি পাম এই লেখটো আমি কম তেতিয়া হলে সুষম ভাবে গতি কৰি থকা বস্তু এটাৰ অৱস্থান আৰু সময়ৰ লেখ okay so this will be the position time graph for a body which is in uniform motion okay I hope all of you are able to understand this one okay so it is the position time graph for a body which is in uniform motion okay so let us see the condition 3 okay so it is the another position time graph and when we draw the time and position here let we get the graph which will be look like this and here we are taking the time scale and let the time is in second unit t2 ifale ase boli kolo okay and along the y axis we are considering the same quantity which is the position or jak ami okhoma অবস্থান boli ko it is in meter unit it is along y axis okay let we have got a graph which is look like this now if we see the graph here so at the very beginning here at the very beginning the variation of x with
respect to time, it is negligible. Okay, the variation of x with respect to time at the very beginning, it is negligible. Means up to that point, but up to that time, the body was almost rest position. Okay, and from that point, the body starts to move. Okay, but if we see the rate of change of position of the body with respect to time, it is not in a linear behavior. Okay, since it is not a straight line here, means the value of x is not changing linearly with respect to time. Okay, then such kind of graph will be called as position time graph for a body moving in non-uniform motion. Okay, so এতিয়া চোৱা এইটো ফিগাৰ যদি আমি ইয়াতে চাওঁ, তাত আমি টাইম স্কেলটো ইফালে লৈছো আৰু তাৰ যেটো অৱস্থান স্কেল আমি ইফালে লৈছো, লৈ তাৰ পৰা যদি তাৰ যেটো গ্ৰাফ আমি আনিব লাগিব পালো. Okay, we have got a graph which will look like this. So তাত যদি আমি এতিয়া চাওঁ এই পইণ্টটো লেখে, এই ঠাইখিনিলৈকে আমি কি ক'ব পাৰিম, the body এই যেটো বস্তু ইয়াতে আছে কি প্ৰায় ৰৈ থকা নিচিনাই এই সময়খিনিলৈকে সেইটো ৰৈ আছিলে. সো আফটাৰ দ্যাট টাইম তাৰ পিছত ই মুভ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, বাট তাৰ যেটো মুভমেন্ট ইয়াতে পাম বা তাৰ যেটো গতি আমি ইয়াতে পাম, it is not a linear, it is not a uniform motion, it is a non-uniform motion. তাৰ মানে এই লাইনটো যেহেতু এটা সৰল ৰেখা নহয় বা আমি পোৱা নাই, দেন এই যেটো গতি আমি ইয়াতে পাম তাক আমি কম দিলে অসুষম গতি বুলি কম. অসুষম গতি, অসুষম গতি, it is also called as non-uniform motion. And I hope all of you are able to understand the position time graph. Here we have got three conditions here. হৈ গল, তো আমি এতিয়া যদি position time graph to আঁকি পেলাই চাওঁ, so here we will get these three conditions here. The first one, it is that for the body at rest position. The second one was that for a body which is in uniform motion, and the third one is that when the body is moving with a non-uniform motion. Okay, so এতিয়া so এই যেটো আমি সময় অৱস্থান লেখ ইয়াতে পালো, তাৰ পৰা কি গম পালো আমি ফাৰ্স্ট ফিগাৰটোৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম, ফাৰ্স্ট ফিগাৰটো আছিল স্থিৰ হৈ থকা বা ৰৈ থকা বস্তু এটাৰ বাবে অৱস্থান সময় লেখ. দ্বিতীয় লেখটো মানে লেখটো আছিল যে সুষমভাৱে যদি এটা বস্তু গতি কৰি থাকে তাৰ যেটো লেখ আমি হয়, এই ফিগাৰটো আছিল সেকেন্ড ফিগাৰটো. আৰু থাৰ্ড ফিগাৰটো যদি আমি চাওঁ, এইটো হৈছে অসুষম বেগত যদি এটা বস্তুৱে গতি কৰে, এই ক্ষেত্ৰত তাৰ আমি যেটো লেখ পাম, তাৰ আমি যেটো পজিশন টাইম গ্ৰাফ ইয়াতে পাম, তাৰ যেটো সেট that will be look like this. And I hope all of you are able to understand the position time graph. Okay, so let us move towards the another part of this chapter. Okay, so it is ami scalar quantity aru vector quantity already scalar boli bole ami ki kom, they have only the magnitude. If we say it is a vector quantity, means they have a magnitude and as well as a specific direction. আমি এখিনি কথা অলরেডি পাই আইছো বা অলপ আগতে আমি এখিনি কথা আলোচনা কৰিলো. Okay, so after that we will start a new topic. Okay, it is speed. Speed to আমি অলরেডি স্কুল লেভেল তে অলপ অলপ পাইছিলো বা speed বা তাৰ অসমত আমি কি বুলি কওঁ, it is called as দ্ৰুতি, speed. So at first আমি যদি এতিয়া চাওঁ, speed is not a vector quantity, speed is a scalar quantity. Means if we say it is speed, means it have only the magnitude, it will not have any specific direction. হয়, তো আমি যদি দ্ৰুতি বুলি কওঁ, এইটো হৈছে এটা কি ৰাখি, এইটো ই হৈছে এটা স্কেলাৰ ৰাখি, এইটো ভেক্টৰ ৰাখি নহয়,
কি কাৰণে নহয় তাৰ অকল আমি মানটোহে পাম তাৰ আমি একো স্পেসিফিক ডিৰেকশন নাপাম so we can say that speed is a scalar quantity okay so let us see what is the definition of speed আমি speed বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম দেখালে বা তাৰ যদি আমি সূত্ৰটো লিখিব লাগে তো কেনেকৈ লিখিম okay the rate of change of position of a body in any direction with respect to time it is called as speed হয় তো এতিয়া সব তাকি আমি এনেকে কম যে যিকোনো দিশত সময় হতে বস্তু এটাৰ অৱস্থানৰ যেটো পৰিৱৰ্তন বা পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ তাকে আমি স্পীড বা দ্ৰুতি বুলি কম the rate of change of position of a body in any direction with respect to speed with respect to time with respect to time that will be called as speed okay so এতিয়া সব স্পীড বুলি যদি আমি কম তাৰ এটো কি হ'ব পাৰে বা তাৰ definition to কি হ'ব অলৰেডি আমি এখিনি কথা কলো now if we see the various types of speed হয় আমি যদি এটা স্পীড বিলাক চাও তাৰ আকো আমি কিবা বেলেগ বেলেগ ভাব মানে কি ভাগ পাম নেকি এই কন্ডিশনটো আমি চাম so let us see the different types of speed okay the first one it is called speed বুলি যদি আমি কওঁ তাৰ first type to আমি ক'ব পাৰো it is uniform speed first to is uniform speed তাৰ পিছৰটো হৈছে non uniform speed speed to মই মুছি দিলো ইয়াৰ পৰা okay that small কি লিখিলে মানে কি দেখা নাপাব তোমালোকে you may get confused so I erase the term speed okay so if we see the different types of the speed then we have some types of them it is like this so here the first one I have right it is like the uniform speed তাৰ পিছৰটো আছে non uniform speed তাৰ পিছৰটো হৈছে average speed আৰু তাৰ পিছৰটো হৈছে instantaneous speed হৈ গল তাৰ আমি যদি এতিয়া মানে অসমীয়া টাৰ্ম কেটা সৰি কেটা কি হ'ব বুঝা ফাৰ্স্ট হৈছে সুষম দ্ৰুতি এটো বেছি স্পষ্ট হোৱা নাই so let sense the marker first হৈছে সুষম দ্ৰুতি it is called as the uniform speed non uniform speed তাক আমি কম অসুষম দ্ৰুতি অসুষম দ্ৰুতি তাৰ পিছৰটো হৈছে গড় দ্ৰুতি আৰু তাৰ পিছৰটো হৈছে instantaneous and it is called in Assamese তাক আমি অসমীয়া তাৎক্ষণিক বুলি কওঁ তাৎক্ষণিক means it is a very small interval of time it is for a very small duration of time it is for an instant of time that will be called as the instantaneous speed okay so it is what eight on keta je ami ahilu pai ba ei jiketa type ami ahilu pai first we will try to understand these are what okay so it is so first time to ami ate likhisu ki it is a uniform speed ba eto hoise sukhom druti ei naam to hobo ki dia hole swa if a body covers equal amount of distance in equal interval of time then that will be called as uniform speed যদি এটা বস্তুৱে সমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে এই ক্ষেত্ৰত তাৰ আমি যেটো দ্ৰুতি পাম এই দ্ৰুতিটিকে আমি কম সুষম দ্ৰুতি হ'ব সো এইটো আইডিয়া আছে তাৰ পিছৰটো সোৱা নন ইউনিফৰ্ম স্পীড তাক আমি কি বুলি কম দেখালে নন ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম if a body covers unequal distances in equal interval of time
then that kind of speed will be called as non-uniform speed. Okay, or we can also say it is like that: if a body covers equal distances in unequal interval of time, then such kind of speed also will be called as non-uniform speed. Hole to idea? Tar mane hobo ki soa, jodi eta bostuwe সমান সমান সময়ৰ অন্তৰালত অসমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে, এই ক্ষেত্ৰত তাৰ আমি যেটো দ্ৰুতি পাম, এইটোক আমি কম অসুষম দ্ৰুতি বা স্পীড. ওকে, বা তাক আমি এনেকৈ কৰি ক'ব, যদি এটা বস্তুৱে অসমান সময়ৰ অন্তৰালত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে, এই ক্ষেত্ৰত তাৰ আমি যেটো দ্ৰুতি পাম তাক আমি কম অসুষম দ্ৰুতি. হৈ গ'ল ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আমাৰ আইডিয়া হ'ল, সেকেন্ড টাৰ্মটো আমাৰ আইডিয়া হ'ল. তাৰ পিছৰটো হৈছে দ্য এভাৰেজ স্পীড, যাক আমি অসমীয়াত গড় দ্ৰুতি বুলি কওঁ. সো এটো কি হ'ব? The average speed may be defined as total distance traveled by the body to the total time taken. Means it is a ratio. Right? ই হৈছে এটা অনুপাত. কাৰ অনুপাত? It is the total distance traveled by the body. মানে বস্তুটি অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব divided by total time taken হ'ব by কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এই বা মুঠ দূৰত্বখিনি অতিক্ৰম কৰোঁতে তাক যি পৰিমাণৰ টাইম দৰকাৰ হ'ব, সেই সময়খিনি যদি আমি তাক ডিভাইড কৰি দিওঁ, তাৰ পৰা আমি যিটো স্পীড পাম, that will be called as the average speed. Okay, so let us see a small example here. Let this is the point A here. মই সৰুকে লিখিলে তোমালোকে স্পষ্টকৈ নাপাবা দেখা, এইটো পইণ্ট কলো মই A, এইটো পইণ্ট কলো মই B, এই পইণ্টটো মই কলো C. Okay, let the body has moved from at first the body has moved from the point A to B. হ'ব, ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্টতে ক'লে কি হৈছে B লৈকে গৈছে, and when the body moves from the point A to B, it needs time, that is 5 minutes. ইয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া B লৈকে যায় তাক লগা যেটো সময়, এই সময়টো হৈছে 5 মিনিট. ওকে, and let the distance in between the 2 points A and B, A আৰু B বিন্দুৰ মাজৰ যেটো দূৰত্ব, তাক যদি আমি এটা 10 মিটাৰ বুলি কওঁ, let the distance in between the 2 points A and B it is 10 meter. হৈ গ'ল. So এতিয়া চোৱা, when the body has moved by a distance 10 meter, means from the point A to B it requires time 5 minutes. Okay, now when the body moves from the point B to C, when the body moves from the point B to C, let it requires a time, it is 7 minutes. When the body reaches the point C from the point B, it need time how much? It is 7 seconds. And let the distance in between them, means the distance in between B and C, B and C বিন্দুৰ মাজত যেটো দূৰত্ব আমি ইয়াতে পাম, এই দূৰত্বটো যদি হয় 14 মিটাৰ, let the distance in between B and C it is 14 meter. Now we are trying to find out the value of the average speed, it is equal to how much. এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি উলাব কি ট্ৰাই কৰিম, এই ক্ষেত্ৰত আমি যেটো গড় দ্ৰুতি পাম তাৰ মানটো হ'ব কিমান, আমি এটো উলিয়াব চাম. ওকে, সো এতিয়া চোৱা, finally the body has moved from where to where? From A to point C, means the total distance traveled by the body, it is equal to how much? বাজুকে আমি কও যে v average, means it is the average speed. v average is equal to, we can write what? It is total distance traveled by the body divided by
total time taken divided by total time taken. Okay, so if we see the problem here, so here the body it is moving from A to B and then from B to C. So we can write A to B means it is the length or the distance in between AB plus from B to C means it is the distance in between the point B and C by. So when the body moves from A to B, it needs time how much? It needs time 5 minutes. And when the body moves from the point B to C, then it needs time how much? It is 7 minutes. Okay, now so here AB is equal to how much? It is 10 meter. The distance in between the 2 points A and B, this is 10 meter, and the distance in between BC, B and C বিন্দুৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেইটো হৈছে 14 meter by 5 plus 7 is equal to we can write 12. Okay, তাৰ কাৰণে আহিব মিটাৰ আৰু ইয়াতে আহিব মিনিট. Okay, now 10 plus 14 is equal to how much? It is 24 by 12. Okay, so we can write here how much? It is 2 meter per minute means the average speed of the body is 2 minutes per minute. The average speed of the body is 2 meter. Okay, 2 meter per minute. Okay, actually I mean that's second legal. If we convert it to second, actually I mean a second legal, then V average will be equal to how much? 2 meter by minute asiliate. Okay, so we can write here 60 seconds means 2 by 60 meter per second. So it is the average speed of the body. এই ক্ষেত্ৰত তাৰ আমি যেটো গড় দ্ৰুতি পাম তাৰ মানটো হ'ব ইমানখিনি হৈ গল. I hope all of you are able to understand the definition বা যাক আমি অসমীয়াত গড় দ্ৰুতি বুলি কওঁ, and the term which is called as the average speed. হয়, so average speed কি হ'ব আমাৰ সবৰে আইডিয়া হৈছে লাগে কথাটো. তাৰ পিছত আমি এটা টাৰ্ম এটা পাম ইয়াতে. The last term it is called as the instantaneous speed. যাক আমি অসমীয়াত তাৎক্ষণিক দ্ৰুতি বুলি কওঁ. এই দ্ৰুতিটো হ'ব কি তেতিয়াহ'লে আমি চাই ল'ম first. Okay, the another type of speed it is instantaneous speed. বা আমি তাক অসমীয়াত কি বুলি কওঁ? তাক আমি অসমীয়াত তাৎক্ষণিক দ্ৰুতি বুলি কওঁ. It is called as the instantaneous speed. বা তাক আমি অসমীয়াত তাৎক্ষণিক দ্ৰুতি বুলি কওঁ. হ'ব, so এতিয়া এই টাৰ্মটো হ'ব কি তেতিয়াহ'লে? So we can define the term the instantaneous speed. It is like as the speed of a body at an instant of time. It is called as the instantaneous speed. হৈ গল, তাৰ মানে হ'ব কি চোৱা, যিকোনো এটা মুহূৰ্তত বস্তু এটাৰ যেটো দ্ৰুতি আমি পাম সেই দ্ৰুতিটো হ'ব সেই সময়খিনিৰ কাৰণে তাৎক্ষণিক দ্ৰুতি. ওকে, সো আইডিয়া হৈছে কথাটো. The instantaneous speed may be defined as the speed of a body at a particular instant of time বা for a small instant of time. হৈ গল, means that আমি যদি এটা small time duration এটা লওঁ,
হেতু ডিউৰেশ্যনত তাৰ আমি যেটো স্পীড পাম that speed will be called as the instantaneous speed বা তাক আমি অসমীয়াত তাৎক্ষণিক বেগ বুলি কম and I hope all of you are able to understand these four kinds of speed আমি এই যি চাৰিটা স্পীড পালো মই আশা কৰিছো এটো সবে বুজিব পাৰিছা আমাৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি আছিল ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আছিল the uniform speed যাক আমি অসমীয়াত সুষম দ্ৰুতি বুলি কওঁ তাৰ পিছৰটো আছিল non uniform speed বা এটো আছে অসুষম দ্ৰুতি তাৰ পিছৰটো আছিল the average speed যাক আমি অসমীয়াত গড় দ্ৰুতি বুলি কওঁ আৰু তাৰ পিছৰটো আছে তাৎক্ষণিক বা instantaneous speed এটো হৈছে তাৎক্ষণিক মানে কি দ্ৰুতি হৈ গল so these are the four types of speed হৈ গল so এতিয়া তাৎক্ষণিক স্পীডটো যদি আমি অলপমান আৰু ভালকে বুজি পেলাই চাও এই টাৰ্মটো কি হ'ব তেতিয়ালে let us draw the position time graph here let this the y axis and let this is the x axis and along the x axis we are taking the time to আমি এখানে লৈছো আৰু along the x axis we are taking the position now let we have got a graph in between x and t x আৰু t ৰ মাজত আমি যেতিয়া লেখটো আঁকি চালো let we have got a graph which is look like this means the body is not in uniform motion since this is not a straight line x আৰু t ৰ মাজত আমি যেতিয়া লেখটো আঁকিছো এই লেখটো এতিয়া এটা straight line one নাই so we can say that the body is not in uniform motion it is in non uniform motion okay so let us consider here 2 points tarte moi lolu eta point a point to moi kolu let this point is b here okay now let when the body was at point a when the body was at point a এই যেটো টাইম তাক আমি কলো t1 বুলি means at time t1 it reaches the point a and let the coordinate of the point a is x1 and when the body reaches the point b let the time was t2 এই টাইমটো মই এটা কিমান বুলি কলো t2 বুলি কলো হৈ গল and when the body was at the point b let its position was x2 হৈ গল now এতিয়া for this figure or from this figure how we are able to find out the instantaneous speed now when the body moves from a to b when the body moves from a to b means its position is changing from x1 to x2 and when its position changes from x1 to x2 means when the body moves from a to b then the time is changing from t1 to t2 okay so এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এই যেটো আমি পাম changing position তাক যদি আমি কও delta x means changing position will be equal to how much it is x2 minus x1 means when the body moves from the point a to b then the change in position of the body that will be equal to x2 minus x1 okay by when it travels from a to b then the scale of time means the time is changing from t1 to t2 okay we can find out the change in time will be equal to how much that will be t2 minus t1 এই ক্ষেত্ৰত সময় যেটো পৰিবৰ্তন হ'ব এই পৰিবৰ্তনটো তাৰ যদি আমি মানটো উলিয়াব লাগে তাক আমি কি কৰিম হাই ভ্যালু মাইনাস লো ভ্যালু হবনে then it will be t2
minus t1 অলরেডি কথা এতিয়া আছে তারপর এতিয়া আসা x2 minus x1 is equal to let me লিখিলো delta x means it is the change in position of the body divided by t2 minus t1 তাত মই লিখিলো delta t t2 minus t1 is equal to মই লিখিলো delta t হল so এখানে আইডিয়া হইছে x2 minus x1 by t2 minus t1 and x2 minus x1 is equal to I have right here delta x means it is the change in position and by delta t it is change in time means when change in the position was delta x then the time required it is delta t okay means it is delta x by delta t we have got here so it has already by change in position by time change in position and the required time for that it is called as speed tak ami speed boli kom hoy gol tar pisot etia aswa so when delta t tends to 0 tar meaning to ki hobo swa when delta t tends to 0 means t2 minus t1 means the gap or the interval in between these two time it is very small tar mane tar ami eta kotha ki bujile hol je tar ami jodi etia ko when delta t tends to 0 tar meaning to ki hocha delta t mane hoise ekini and if its value tends to 0 means these 2 points means t1 and t2 they will be very much close means when delta t tends to 0 then t1 point and t2 point they will be very much close to each other এই condition to jodi hoy then t1 আর t2 is a যেটা টাইম আমি পাম তার মাজৰ যেটো ব্যৱধান হ'ব এই ব্যৱধানটো হ'ব একেবাৰে কম how did I get so it is so when delta t tends to 0 then we can write the term it is like এইটো হৈছে এটা mathematical language আৰু সেই ল্যাঙ্গুৱেজত আমি এখানে কি লিখো limit delta t tends to 0 হৈ গল delta x by delta t এই লাম্বিনি কি আছিল স্পিড আছিল ইট ইজ v হৈ গল আৰু তাত আমি কি কন্ডিশন লগাই দিছো when the time tends to 0 means the time interval or the time difference it is t1 minus t2 if it is tends to 0 then you can write the term mathematically like this so it is when t2 minus t1 is tends to 0 tat male kata kota ki mind koriba delta t tends to 0 means its value is nearly equal to 0 but not equal to 0 its value is nearly equal to 0 but not equal to 0 means it is a very small value it is a very small value it is nearly equal to 0 but not equal to 0 means it is a very small value here we can write the term it is like is to term ami enike pam yate mathematically mane limit delta t tends to 0 if the time interval tends to 0 and delta v by delta x so it is what is to gap the gap in between t1 and t2 tar major jeto gap to jodi kom hoi jay then the point ab
A point to the close. So when the point A, B are also close to each other, then x1 and x2 that will be also close to each other. Then we can write the term. It is like dx by dt. A term is equal to, we can write here dx by dt. Or A is equal to velocity ami ate pam. Sorry, A is equal to speed ami ate pam. That speed will be called as instantaneous speed. Or A ক্ষেত্ৰত আমি যেটো দ্ৰুতি আতে পাম, এইটোকে আমি কম তাৎক্ষণিক দ্ৰুতি হ'ব. I hope all of you are able to understand the four kinds of speed. হয়, speed to আমি যদি লওঁ তাৰে এই জি চাৰিটা টাইপ আমি পালো, এই কেইটা আইডিয়া হৈছে. তাৰপিছত আমি চাম ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ যে আমি যদি ভেলোচিটি বুলি কওঁ, তো ভেলোচিটি হয় কি, আৰু এই জি চাৰিটা ভাগ আমি ইয়াতে পালো, সেম ভাগ কেইটা আমি পাম ইন কেছ অফ ভেলোচিটি. হয়, বেগটো যেতিয়া আমি উলিয়াব চাম সেইটোতো আমি এই ভাগ কেইটাই পাম. হয়, তো এতিয়া সব স্পীড আৰু আমি যদি ভেলোচিটি বুলি কওঁ, ইফ উই সে স্পীড এণ্ড ভেলোচিটি, দ্য ডিফারেন্স in between them are what? Speed is a scalar quantity and the velocity is a vector quantity. How tar major main jitu mane ki difference etu hoise etu je ami jitu druti buli ko etu hoise eta scalar raki aru ami jitu beg buli ko hi hoise eta vector raki. How I hope all of you are able to understand these things, and for today I am going to close your class. Okay, now in the next class we will talk about the velocity, the acceleration and the rest term. Okay, so let us stop for today, and if you have any doubt then feel free to ask me. You can call me, you can message me. Okay, so thanks for today. Okay.